Unit 10, Health and Safety. Part A, Computer Ergonomics. There are a number of health and safety problems that may result from continuous use of computers. Typing constantly at high speed may provoke repetitive strain injury, or RSI, which causes pain in the neck, arms, wrist, hands, and fingers. Bad work postures and sitting in uncomfortable chairs may cause backache and stress. Looking at the screen for a long period of time and light reflecting off the screen can cause headaches and eye strain, pain, and fatigue of the eyes. Cathode ray tube monitors can emit electromagnetic radiation, which can be dangerous to health. The study of how people interact safely and efficiently with machines and their work condition is called ergonomics. In computing, ergonomics is about designing computer facilities so they are safe and comfortable. Here are a few tips. Get an adjustable chair so you can change its height and angle. Make sure your feet rest firmly on the ground or on a footrest. Ensure you have enough leg room under the desk. Put the monitor at eye level or just below. Sit arm's length from the monitor, 40 to 80 centimeters. Don't sit near the size or back of CRT monitors or use LCD screens, which are free from radiation. Use a document holder in line with the screen to reduce awkward neck and eye movement between the document and the screen. Position the keyboard the same here as your elbows, with your arms parallel to the work surface. Try to keep your wrists straight and flat when typing. Take regular breaks from the computer and look away from the screen at regular intervals. Electronic rubbish. Responsible disposal of electronic waste from all computer and mobile phones to hi-fi and video systems can cause severe environmental and public health of problems. For example, children or workers who come into contact with the toxic components of electronic products may suffer from screen and breathing problems. We should recycle or treat ICT equipment. Example, plastics from mobiles could be used to make pens and rollers. Manufacturers should pay to finance recycling programs. The risk of using mobiles and in-car computer. Frequent use mobile phones has been the cause of concern, and there is ongoing research into whether radiation emitted causes health problems. A serious risk is the use of mobiles and navigation systems in cars. This can distract the driver and cause accidents. Don't use your mobile while driving. Another health problem is internet addiction, including obsessive game playing, gambling, etc. If you're an internet addict, you should ask for help from a specialist. Unidad 10. Seguridad y salud. Ergonomía de las computadoras. Hay un número de problemas de salud y seguridad que pueden resultar del uso continuo de las computadoras. Escribir constantemente a gran velocidad puede provocar una lesión por esfuerzo repetitivo, o RSI, lo que causa dolor en el cuello, en los brazos, en las muñecas, en las manos y en los dedos. Malas posturas de trabajo y sentarse en sillas incómodas pueden causar dolor de espaldas y estrés. Mirar a la pantalla por largo periodo de tiempo y el reflejo de la luz de la pantalla puede causar dolor de cabeza y forzar los ojos. Además, puede causar dolor y fatiga en los ojos. Tubo de rayo catódico, o el monitor de tubo de rayo catódico, puede emitir radiación electromagnética, lo que puede ser peligroso a la salud.
El estudio de cómo las personas interactúan de manera segura y eficiente con las máquinas y las condiciones de trabajo se llama ergonomía. En computación, la ergonomía se trata de diseñar computadoras que deben ser seguras y cómodas. Aquí hay algunos consejos. Consigue una silla ajustable, así puedes cambiar el ángulo y la altura. Asegúrate de que tus pies descansan firmemente en el suelo o en un descanso de pies. Asegúrate que tienes suficiente espacio para las piernas debajo del escritorio. Pon el monitor a un nivel de los ojos o justo debajo. Ah, siéntate a por lo menos una distancia de los brazos del monitor de 40-80 centímetros. No te sientes a los lados o en la parte trasera de monitores de CRT o utiliza pantallas LCD, las cuales están libres de radiación. Utiliza un sostenedor de documentos en que esté en la misma línea de la pantalla para reducir eh, movimientos raros de cuello y de ojos entre los documentos y la pantalla. Posiciona el teclado a la misma altura de tus codos con tus brazos paralelos a la superficie de trabajo y trata de mantener tus muñecas derechas y plana cuando estás tecleando. Toma descansos regulares de la computadora y mira hacia otro lado de la pantalla a intervalos regulares. Basura electrónica. La disposición irresponsable eh, de desechos electrónicos, desde computadoras viejas a teléfonos móviles, a hi-fi y sistemas de video, puede causar problemas severos, tanto medioambientales como de salud. Por ejemplo, los hijos de los trabajadores que tienen contacto con los componentes tóxicos de los productos electrónicos pueden sufrir de problemas de la piel y también problemas respiratorios. Nosotros debemos reciclar o tratar el equipamiento de las TICs. Por ejemplo, los plásticos de los teléfonos móviles se puede utilizar para hacer lapiceros y reglas. Las manufactureras deberían pagar para financiar los programas de reciclado. El riesgo de usar móviles y computadoras en el carro. El uso frecuente de teléfonos móviles ha causado preocupación y hay investigación que va sobre si la radiación emitida puede causar problemas de salud. Un riesgo serio del uso de los móviles y los sistemas de navegación en los carros es que pueden distraer al conductor y causar accidentes. No utilices tu móvil cuando estás conduciendo. Otro problema de salud es la adicción a Internet, incluyendo ah, o- videojuego o jugar videojuegos de manera obsesiva, etcétera. Si eres un adicto a Internet, deberías buscar a un especialista por ayuda. Match the numbers in the picture to the correct tips in the checklist. Tips for a user-friendly workstation. Consistent chair support for the lower back. Seat height and angle adjustable. Feet flat on the floor. Oh, sorry. Consistent chair support for the lower back. Seat height and angle adjustable. That's number 3. Feet flat on the floor. That's number 7. Document holder beside the screen at the same height and distance as the screen. That number 2. Text on the screen in line with the eyes. Viewing distance at arm's length. That's number 1. Text horizontal. Horizontal with feet on the floor. Adequate room for legs beneath the desk.
That's number 6. Keyboard height at a comfortable open angle for the elbows and arms. That's number 4. Raising hands in neutral position in line with the forearms. Option arrest for wrists at the same height as the keyboard. That's number 5. Complete the sentences with the words from the opposite page. Experts believe the best way to reduce musculoskeletal injuries is through ergonomics. Ergonomics designing jobs to fit people instead of making people fit the job. It can mean everything from adjusting the height of a desk to buying a new chair or overhauling a production line. The safety ergonomic keyboard may look strange, but its makers claim that it can prevent repetitive strain injury or RSI. Visual problems, such as eye strain and irritation, are often reported by computer users. Causes of these problems include glare, poor lighting, and focusing the eyes on the screen for a prolonged period. Some companies have begun to test ways to recycle and dispose of electronic waste. For example, Exxon Portland sponsored an electronics collection day this year on Earth Day. Road safety campaigners say motorists using mobile while driving are 6 times more likely to crash. When a person is spending too much time on the internet that their lives are affected negatively, they are suffering from internet addiction.